Saram. So we'll start learning the Purusha Suktam today. So this is the script. I think I'll share this in the Google Classroom. Right. Let me chant the first invocatory mantra. Om. 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 Sri Sai Ishwaraya Namaha. Harihi Om. Om Tachayora Gatum Yajnaya Gatum Yajnapataye Daivi Swastirastunaha Swastirmanushebhyaha Urdhvam Jigatu Bhirshajam Shanno Astu Dvipade Shanchatushpade. So a couple of things here, right? So Tachayyo, this is I, not Tacham. This script doesn't have it. So I'll mark it here. This is I here, right? Tachayyo Ravrani Mahe. Gatum Yagnaya, incorrect. Gatum Yagnaya. Gatum Yajna, because Anuswara followed by Ya, right? Gatum Yajna. Gatum Yajnaya. Gatum Yajnapate. So Anuswara followed by Ya, the I sound will come. Gatum Yajnapataye Daivi Swastirastu Naha Swastirmanushebhyaha it's not Urdhvam, Urdhvanjigatu Bheshajam. So the Unga sound will come here, right? Anuswara followed by a Ja. Chacha Jaja Unga. Urdhvanjigatu Bheshajam. Shanno Astu Dvipade. Shan Chatushpade, not Sham. Shan Chatushpade. Shanno. So it's also Tata Dhadana, the N here, and here it is Nga, Chacha Jaja Nya, so Inya here. Right? So those are the sounds here, not Sham. These are not incorrect, okay? Just write this in your script like we'll try to write this down. Okay, highlight these things here. Gat Gatum Yajnapataye Gatum Yajnaya, not Gatum, Gatum Yajnaya. Tachayyo. So I'm not saying Tacham. Tachayora Vrinimahe. So I highlighted all the Anuswaras here. Okay, so we'll learn this. You can all chant. Listen to me and then you can chant, okay? Oh. Om Tachayyoravrimahe. 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 One second.
ॐ तच्छंयोरावृणीमहे। ॐ तच्छंयोरावृणीमहे। ॐ तच्छंयोरावृणीमहे। ॐ तच्छंयोरावृणीमहे। गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञाय, it is गातुं यज्ञाय, गातुं यज्ञाय, so it is a u with an I, गातुं यज्ञाय, okay, गातुं यज्ञाय, गातुं यज्ञाय, गातुं यज्ञाय, गातुं यज्ञाय, गातुं यज्ञाय। ॐ तच्छंयोरावृणीमहे। गातुं यज्ञाय। ॐ तच्छंयोरावृणीमहे। गातुं यज्ञाय। गातुं यज्ञपतये। Same thing here. It's not gatum, it is gatum yajnapataye. Gatum yajnapataye. Gatum yajnapataye. Gatum yajnapataye. Gatum yajnapataye. गातुं यज्ञपतये। ॐ तच्छंयोरावृणीमहे। गातुं यज्ञाय। गातुं यज्ञपतये। ॐ तच्छंयोरावृणीमहे। गातुं यज्ञाय। गातुं यज्ञपतये। Next one. दैवी स्वस्तिरस्तु नः। दीर्घ स्वरितम् on the V. दैवी स्वस्तिरस्तु नः। 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 ॐ तच्छंयोरावृणीमहे। गातुं यज्ञाय। गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः। Excuse me. Sorry. In Telugu, I am looking at page 50 where it says, but I'm unable to find this particular lines. Yeah. So look at the script that I am sharing on the screen, not the one Okay. that I shared in the class. I will share this in the class eventually. Okay, sure. स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। So swastirmanushebyah. There is no, it's all one word. There is no break here. This line is only to indicate that this cannot be broken here.
स्वस्तिर्मानुषेभ्यः. Swastihi Manushebhya becomes Swastirmanushabhyaha. 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 स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् becomes ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम्. You can learn all the three next ones together. Shan chatush shanno astu dvipade. It is not sham, it is not sham. This shanno because anuswara followed by a na becomes the na sound. Shanno astu dvipade shanchatushpade. Same thing here. Anuswara followed by a cha, the unga sound. Shan chatushpade. Let's learn this. ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे 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 ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे So that is the invocatory mantra of the Purusha Suktam. The actual Suktam begins here.
ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्. So let's look at the words. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिं विश्वतो वृत्वा become and atyatishtaddashangulam. So here anuswara is followed by a va, so there is a u sound that comes. Sabhumim vishvato vritva, like that. Here sahasrasirusha purushaha sahasrakshas sahasrapat. Visarga followed by a sa becomes the one more sa, right? Sahasrakshas sahasrapat sabhumim vishvato vritva. So there is a u there. U here at the anuswara, and this is all one word. Atyatishtaddashangulam. Angulam. There is an emphasis on the. Those are the pronunciation nuances here. So let's learn this. Om Sahasrasirsa Purushaha. Om Sahasrasirsa Purushaha. Om Sahasrasirsa Purushaha. Sahasrakshas sahasrapat. Sahasrakshas sahasrapat. Sahasrakshas sahasrapat. Sabhumim vishvato vritva. Sabhumim vishvato vritva. Sabhumim vishvato vritva atyatishtaddashangulam. Atyatishtaddashangulam. Om Sahasrasirsa Purushaha Sahasrakshas Sahasrapat Sabhumim Vishvato Vritva Atyatishtaddashangulam. Om Sahasrasirsa Purushaha Sahasrakshas Sahasrapat Sabhumim Vishvato Vritva Atyatishtaddashangulam. Om Sahasrasirsa Purushaha Sahasrakshas Sahasrapat Sabhumim Vishvato Vritva Atyatishtaddashangulam. The second mantra. Purusha evedagum sarvam yadbhutam yaccha bhavyam utamrutatva utamrutatvasyeshanaha. Utamrutatvaha Seshanaha becomes Utamrutatvasyeshanaha
yadannenati rohati. So here pronunciation wise, Purusha evedagum sarvam. This is sorry, Sorry, here. Yad bhutai yacha bhavyam. So anuswara followed by ya, I sound. Yad and utamritatvasyeshanaha yadannenati rohati. Tamrutatva Sanaha. It's written in Telugu. ఉతామృతత్వస్యేషానః. అదే అండి, షా లేదు, సా ఉంది తెలుగులో. No, that Sha. Sha is Melkalasa is Sha in Telugu, right? It is not Sa, it is Utamrutatvasye. This is Sa only, right? Utamrutatvasyeşanah. I'm saying అది కరెక్టే, దాని పక్క ఎస్, తెలుగులో వచ్చి సా ఉంది. that is incorrect. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓం పురుష ఏవేదగుం సర్వం. ఓం పురుష ఏవేదగుం సర్వం. ఓం పురుష ఏవేదగుం సర్వం. ఓం పురుష ఏవేదగుం సర్వం. యద్భూతం యచ్చ భవ్యం. యద్భూతం యచ్చ భవ్యం. యద్భూతం యచ్చ భవ్యం. ఓం పురుష ఏవేదగుం సర్వం. యద్భూతం యచ్చ భవ్యం. ఓం పురుష ఏవేదగుం సర్వం. యద్భూతం యచ్చ భవ్యం. ఉతామృతత్వస్యేషానః. 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 ఓం పురుష ఏవేదగుం సర్వం. యద్భూతం యచ్చ భవ్యం. ఉతామృతత్వస్యేషానః. యదన్నేనాతిరోహతి. 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 ఓం పురుష ఏవేదగుం సర్వం. యద్భూతం యచ్చ భవ్యం. ఉతామృతత్వస్యేషానః. యదన్నేనాతిరోహతి. ఓం పురుష ఏవేదగుం సర్వం. యద్భూతం యచ్చ భవ్యం. ఉతామృతత్వస్యేషానః. యదన్నేనాతిరోహతి. ఓం పురుష ఏవేదగుం సర్వం. యద్భూతం యచ్చ భవ్యం. ఉతామృతత్వస్యేషానః.
त्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्छ भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति. Those are the first two truths of the Purusha Suktam. Next one. Etavanasya mahima ato jayaguscha purushaha. Etavanasya mahima ato jayaguscha purushaha. There is a dirgham on the pu. Purushaha, not purushaha. Purushaha. Padosya vishva bhutani. There is a avagraha here. Padosya vishva bhutani. Tripadasya amritan divi. Tripadasya divi. So let's look at the pronunciation. Etavanasya mahima ato jayaguscha. So it is not jaya or jaya. It is ja and ya becomes jya. Like jyeshtarajam. Ja and ya becomes combined. Jaya. Like ja. What is that? Yeah, ja and ya. Jyayaguscha purushaha. Padosya. There is a padosya becomes padosya vishva bhutani. Tripadasyamritam divi. So this is not but Tripadasyamritan divi. And the end sound must come, right? So I'll put that here. So everybody is following this, what I'm marking here. Why am I saying, highlighting the yellows? Why am I highlighting the yellows? The following consonant will decide what the, it will be like ta ta da da na. So the na will sound in the Yeah, that's correct. So Anuswara rules. So go back to the rules of chanting. Initially, you have there, when you have Anuswaras followed by consonants, the ending letter of that consonant series will decide the sound coming out. Okay. Let's learn this one. Om. Om. Etavanasya mahima. Etavanasya mahima. Etavanasya mahima. Etavanasya mahima. Ato jayaguscha purushaha. Ato jayaguscha purushaha. Ato jayaguscha purushaha. Om etavanasya mahima ato jayaguscha purushaha.
पादोऽस्य विश्वा भूतानि पादोऽस्य विश्वा भूतानि पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॐ एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॐ एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॐ एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि दिवि ॐ एतावानो ज्यायागश्च पूरुषः भूतानि त्रिपादस्यामृतं एतावानस्य महिमा च पूरुषः पादो त्रिपादस्यामृतं दिवि सा पुरुषः सहस्राक्षमेव विश्वतो वृत्वा पुरुष एवेदगुं सर्वं भव्यम् उतामृतत्वस्येनातिरोहति एतावानायागश्च पूरुषः पातानि त्रिपादस्यामृतं दिवि